I'm Charles D'Alberto. I am the producer and also drummer on this documentary and film clip. My background is I was in the entertainment industry for many years. I started working in recording studios and playing drums from a very young age. In fact, I started working in my first studio when I was 15 years old, the Dane Centre in Melbourne, Australia, my home city. At the age of 23, I decided to take on a very ambitious project and build one of the biggest studios in the world at the time. And I think till now still classifies as one of the biggest studios ever built and designed. I took on the project of building what we call a total entertainment complex, a studio that encompassed rehearsal studios, recording studios, video production studios, music stores, a rental of equipment, repair of equipment, design and build of equipment. Effectively, we were a one-stop shop, 7 days a week, 365 days a year, offering services to musicians. In 1982, I was working, as I mentioned, as an apprentice technician, learning the trade, when I met the two gentlemen who wrote this song. They were in a band called Moving Pictures, and they happened to be rehearsing at the studio where I was working. I was immediately taken by the song. Still, I was young, but I knew that the song had something different. Little did I know that all these years later, I would be re-recording the song with a different meaning, obviously influenced by the times we live in today. Con il nuovo arrangiamento di What About Me, con il mio collega Luca, sia in fase di registrazione che in fase di mix e mastering, abbiamo cercato di dare delle sonorità più contemporanee al brano, mantenendo sia le richieste di Charles per quanto riguarda l'identità originale del brano, ma anche riportandola ai giorni nostri. I was introduced to Julia McCartney, an extremely talented performer and extremely amazing singer. But I truly didn't get an indication of her talent right from the beginning. In fact, she sent me an audition video and I rejected it. And the main reason was some issues with the pronunciation of the word, which is pretty much standard. And at the time, exhausted all my opportunities, and we were due to film the video clip in 5 days. So it was a very stressful situation at the time. What had happened is something interesting. I subscribe to the philosophy of never give up. My career has taken many turns, dips, peaks, but one philosophy that I've learned is to never, ever, ever give up. In fact, I have it tattooed on my arm to remind myself to never give up. Julia had recontacted me and basically said to me, Charles, I'd like for you to give me another chance. I queried her on it. I said, why do you think I should give you another chance, Julia? She said, I will work extremely hard. I believe in your project. I believe in your cause. Give me another chance. Immediately it sparked a huge emotion in me because I said, this girl subscribes to the same philosophy I do. Never give up. Give me another chance. So I made a deal with her. I said, I have my doubts about your ability to perform this song, but I really, really love your passion. I really love It's important to me that you even came back
and attempted to give it another shot. So I said, here's what I'll do. I said, if you come into the studio and I will coach you a little bit vocally on the pronunciation. I mean, the girl can sing, she has an amazing voice, but the pronunciation is something you either have or you don't have. So she came in, we met, we hugged, and I started to coach her one-on-one for a few minutes. And mind you, it was a very daunting experience because the studio was full of other musicians, other artists. There were approximately 10 people in the studio. So mind you, this girl walked in to a strange room, working with musicians she'd never worked before, and basically stood up there and killed it. Effectively, I made a promise to her. I said, if you can sing the song to my satisfaction, you will record the video on Sunday. It was a pretty emotional experience for me, let me tell you. I knew immediately that she was the person for the song. Call it divine intervention, call it what you will. It was an amazing experience. However, little did I know what an amazing actress this lady really was. Devo dire che il momento in cui ho deciso di partecipare è stato proprio il momento in cui ho parlato con lui, perché chiaramente tramite passaparola c'è sempre diciamo la formalità che guida i progetti, no? E quindi ci sono tanti progetti sulla guerra, tanti progetti di beneficenza, però incontrare una persona, cioè vedere la motivazione in una persona come Charles che chiaramente ti trasmette i suoi stessi pensieri, la sua sensibilità sul tema, è stato il momento cruciale per decidere poi di collaborare con un team molto allargato ma molto compatto dal punto di vista lavorativo, quindi che sta lavorando giorno e notte per cercare di mettere insieme questa realtà qui. Lo rifarei perché il percorso è stato bellissimo. Diciamo che tutto quello che poi viene a crearsi intorno a un progetto musicale, a un set, vive bene o male a seconda chiaramente del gruppo che lo rappresenta, e io devo dire che in questo caso il gruppo è stato eccezionale, quindi sicuramente per i professionisti e le professioniste che ho incontrato questo è uno dei motivi per cui mi piacerebbe che questo progetto avesse un seguito. Chiaramente lo rifarei anche per il fatto che se questi progetti effettivamente riescono a scuotere un po' le coscienze o comunque la sensibilità, ben venga. E poi è musica, quindi è sempre bello. Cut to Sunday. We arrive at the theater. I'm starting to work with a crew that I've never worked before. I had worked with a couple of the guys, Luca and Daniele, in the studio, and Giorgio as a bass player, but I'd never worked with Mauro and Arianna and the other professionals in the video, makeup artists, camera people, lighting people, and Alex Visani for that matter. Alex Visani is a very, very well-known director. This is not particularly his field. He's very well known in his field of movies and so on and so on. So for him it was a new experience as well. Charles mi ha proposto questo videoclip che inizialmente, nonostante apprezzassi moltissimo la canzone, era piuttosto distante da quelli che sono i miei, stili di ripresa e stili visivi per quanto riguarda la mia regia, visto che solitamente amo atmosfere più cupe, più thrilling, più dark.
Devo dire che in realtà poi parlando con Charles e sviscerando il progetto ho trovato moltissimi spunti interessanti, non ultimo anche la motivazione principale per la quale nasce questo video, ovvero un grido in mezzo a tanto silenzio che cerca di far vedere al mondo chi sono fra le tante vittime della guerra quelle realmente più innocenti, cioè i bambini. Devo dire che non è stato semplice e immediato concepire il video. Mi sono confrontato con Charles, ho ascoltato più volte la canzone, ho ascoltato più volte le sue idee e alla fine è nato questo concept che in qualche modo, visto che ha anche diretto la fotografia del videoclip, ha cercato di combinare un po' quelle che sono le atmosfere, fra virgolette, un po' più dark del mio stile in favore di una narrativa che, io spero, per chi vedrà il risultato finale, sia consona a quello che la canzone voleva comunicare. E quindi c'è questa forma di narrazione che fa coincidere un'atmosfera cupa, cercando anche di illuminare un posto splendido come il Teatro Morlacchi, quasi fosse una sorta di anfiteatro distrutto, giocando con delle lame di luce, e con due lame di luce in particolare, con un effetto creato dalla macchina del fumo alle spalle di chi si esibisce nel video, ho voluto ricreare simbolicamente quelle che sono le luci che ad oggi purtroppo si trovano al World Trade Center, distrutto dopo l'11 settembre. So I was literally gambling on artists I didn't know, I haven't worked with, a crew I'd never met or worked with, an atmosphere and a different work culture, a different language. So I was taking on quite an experience. On the day there were over 50 people involved in the project. Alcuni mesi fa Charles mi ha proposto di partecipare alla realizzazione di questo brano. È stato interessante lavorare a un prodotto professionale però con una connotazione sociale. Ci siamo incontrati allo studio Teclas di Daniele e Luca per discutere e capire come impostare il lavoro, per dare soprattutto una sonorità più moderna a questo brano rispetto all'originale. Abbiamo comunque mantenuto degli elementi che c'erano nella versione precedente, come ad esempio il basso fretless. Questa scelta è stata fatta soprattutto per avvicinarci a un'idea più vocale a livello sonoro rispetto a un basso tradizionale con i tasti. Thanks to the very talented Luisa Marinucci, our costume designer, of which I gave full freedom, full creative freedom in designing the costumes and so forth, as well as the performance from other talented people such as Monica Fericutti and Lana Gasparian, the violin player, and of course Monica, who did an amazing job on piano, really made this video something special. Questo brano è bellissimo, curato nei minimi dettagli e anche la parte pianistica è fatta molto bene, e per cui ho avuto proprio piacere di suonarlo, e penso che comunque la musica che ha un grande potere comunicativo arrivi comunque per aiutare questi bambini o comunque le persone appunto che si trovano in situazioni di difficoltà minate da guerre. È stato uno staff veramente degno di nota e sono stati tutti dal primo all'ultimo, fotografi, arrangiatori chiaramente, e qualsiasi persona che ha collaborato a questo progetto è stata fondamentale secondo me, ha portato un qualcosa in più a questo progetto. È un progetto che in questo momento
sicuramente serve e non aspettavo più che altro, perché ci sono poche persone che tutti parlano ma nessuno fa qualcosa effettivamente. E la musica infatti tocca anche le persone, quelli che non vogliono in quel momento sentire, non vogliono, e spero che più ci sono progetti del genere, più ci sono persone che veramente take care, giusto come avrebbe detto Charles, prendono la cura di questi problemi e non mettono la testa in giù, vogliono fare la loro parte e mi fa piacere essere la parte di questo progetto. The motivation for the project stemmed from my teachings with a great mentor, in my eyes, one of the greatest mentors in life, Tony Robbins. I've been studying his teachings for many, many years, attended many of his seminars, and he also helped me through the various ups and downs in my own career and in life for that matter. His philosophy of the secret to living is giving really rang out to me. And let me tell you, it's not always easy to give. In fact, when I announced my motivations for this project, let me say that there were certain friends and acquaintances that weren't really warm to the project because they thought I was making a political statement, which in fact I was not. I made it very, very clear. This is not about Ukraine or Russia or Israel or Gaza or Africa or whatever the place may be. It's about the children. And children, especially those suffering at a young age, are not thinking about politics or taking sides. They're thinking about their next meal or a roof over their head or the ability to live in peace. So despite all the negativity I received from very dear friends and acquaintances, I barreled ahead with the project. I've been asked multiple times by even people that are working with me on the project, what are my goals for this project? My goals are very simple. Through the emotions of music and performance and theatre and video, we want to relay the message that there is hope in the world, that the secret to living is indeed giving. So my goals are that this video and documentary are seen by as many people as possible, that people have enough empathy to reach out and do something, get motivated, do something, even the littlest thing. Donate your time, donate some money, donate your energy, but just do something. Don't just sit at home and say, I have empathy for these children, actually do something. So that is my ultimate goal. I hope that we achieve that goal. It is my desire and dream that this video is seen, both the film clip and the documentary are seen by as many people as possible, and people are motivated to do something. I've hand-chosen 4 charities in particular to support. One charity is supporting children in the Middle East, particularly in Gaza and Israel. And the other charities, one based in the Netherlands, one based in Ukraine, are supporting children in the war with Ukraine and Russia. I've tried to provide a balanced perspective on all the trouble spots in the world. Of course, we cannot cover them all, but in our way, it is our aim and our goal to help as many children as possible. I've personally financed the project myself to date, and 100% of all the proceeds that are collected by the video, by the documentary,
and by any other means, such as the release or the premiere of the video and documentary on the 17th of January, will all go towards helping these children live a better life. Hello, dear friends. My name is Olga. I live in Ukraine, Kharkiv. Kharkiv is a frontline city, and I'm a founder of charity organization Invincibility of the Country. And I would like to say a few words about the song What About Me and Charles. It's really a great job, and thank you very much for your support, our organization, for support Ukrainian children, and I believe we will win together. Thank you very much for your help and assistance. Slava Ukraini! Ciao, sono Leonardo Lamadore, sono un percussionista e nel progetto di Charles ho suonato i timpani, li ho portati e li ho suonati. E sono molto felice di aver partecipato a questo bel progetto con delle finalità importanti e spero proprio di vederlo al più presto completo perché sono molto curioso. Ciao a tutti. È stata un'esperienza molto bella, stimolante. Abbiamo comunicato molto bene fra i vari reparti e il set poi è sempre dinamico, per cui non ci si stanca mai. E devo ringraziare Charles perché mi ha dato la possibilità di portare sul set degli abiti che avevo progettato diverso tempo fa, che nel contesto del teatro Morlacchi così suggestivo sicuramente mi hanno emozionata molto. Sono Andrea Valecchi e sono un truccatore di effetti speciali. Ho lavorato in altri film e video insieme ad Alex Visani e la sua squadra, ma questo progetto mi ha colpito in particolar modo perché sposa una causa molto importante, ossia quella di fare beneficenza ai bambini vittime delle guerre di questi giorni. E Alex mi ha coinvolto in What About Me, anche se non c'erano effetti speciali, quindi ho dato una mano a montare i stativi, i fari e a stare dietro la macchina del fumo per creare il giusto effetto fra le luci dei fari. Sono Arianna Fiandrini e nel set ho avuto i ruoli di ciacchista, terza camera e segretaria d'edizione. È stato magnifico aver fatto parte del progetto What About Me perché è stato fatto con il cuore e dove c'è il cuore c'è tanto, tanto amore. È stata molto emozionante, stimolante e anche divertente. Sono stata aiuto regista e quindi mi sono occupata di coordinare i vari reparti e di affiancare il regista nelle sue scelte creative. Credo sia una cosa veramente bella che fa moltissimo onore a Charles, la condivido pienamente e tutti noi l'abbiamo abbracciata con tutto il cuore. Sono Mauro Magrini, prima camera, gimbal operator e colorist. Quando sono entrato nel teatro Morlacchi ho percepito subito una grande energia e sintonia da parte di tutta la crew. What About Me è una nobile causa. Devo dire che il brano mi è piaciuto subito e siamo riusciti comunque a donargli un suono che secondo me corrisponde a quella che era l'idea primigenia, insomma, di portare questo sound un po' 80s nella quotidianità. È stato veramente un piacere collaborare con loro e spero insomma che questa cosa possa avere il successo che merita e che questo progetto possa aiutare quanto più possibile i bambini in difficoltà. Voglio dire qualche parola in italiano, voglio ringraziare prima i bravi artisti che hanno seguito a me su questo progetto, hanno fatto un performance veramente spettacolare. Voglio ringraziare tutti che hanno lavorato sul progetto, sul backstage, quelli della telecamera, tutto il gruppo in totale per la loro sforzo, per la loro passione. Voglio dare veramente un ringraziamento speciale a Alex Visani, un regista molto talentoso, per tutta la sua direzione. E a fine di tutto voglio ringraziare voi, il pubblico, per darci il vostro tempo, il vostro supporto. E il vostro cuore. Vi ringrazio veramente. Ciao, ci vediamo.
There's a little boy waiting if the world's gonna ever stop. He's been waiting down there, waiting half the day. They never ever see him from the top. He gets pushed around, knocked to the ground. He gets to his feet and he says, what about me? It isn't fair, I don't have enough. Now I want my share, can't you see? I wanna live, but you just take more than you give. Well, there's a pretty girl praying that the world's gonna ever stop. She's been waiting back there, waiting for her dreams. Her dreams walk in and out, they never stop. Well, she's not too proud to cry out loud. She runs to the street and she screams, what about me? It isn't fair, I don't have enough. Now I want my share, can't you see? I wanna live, but you just take more than you give. Take a step back and see the little people. They might be young, but they're the ones that make the big, big world big. So listen as they whisper, what about me? And now I'm standing on the corner and the world's gone home. Nobody's changed, nobody's been saved, and I'm feeling cold and alone. I guess I'm lucky, I smile a lot, but sometimes I wish for